Hello, my name's Yara and I'm originally from Syria. I've been living in Stockholm for 9 years. I've written a book about my experience as a refugee. It's entitled Sunlight, and I will be reading an excerpt from this book titled The City of Jasmine. When my dad walked my younger brother and I to school, it was the only time I ever got excited about going. I was about 6 years old and my brother was 5. If you have been to Damascus, you know about the jasmine scent in the streets in the early mornings. The city would be slowly waking up as flocks of pigeons survey the fusion of Aramean architecture, Roman-built colonnades, the Islamic pattern of narrow streets, and the modern buildings that make up one of the oldest cities in the world. We'd cross this parking lot, in which my dad would start acting like he was freaking out about getting hit by the parked cars. He would duck, bounce, and cover his eyes with his hands, and my brother and I would laugh and tell him how silly he was. We would repeat the same little act every single time it was his turn to walk us to school, and it never felt less amusing. Our past stays with us, unlike what any life coach or motivational speaker would say about forgetting the past and focusing on the present. As someone who has fled war and moved to another country, I always struggle with this idea. To what extent can I let my past affect my present? Now, almost 9 years after leaving my hometown, I still find myself wondering every day about where my home really is. So far, I've noticed that home comes in different forms and shapes. After years of what feels like an exile, home feels like it remains in the last snippets of late-night talks in between friends, in a rarely found jasmine bush in the corner of a flower shop that reminds me of Damascus, in small talk with a random stranger who happens to speak my language, in a desperate attempt at recreating an old family recipe, and in the hopes of a real, honest revolution someday. When you're an immigrant, going back to your roots comes in a form of meditation, like trying to remember an old lover, especially when you can't possibly go back. There is some form of incomprehensible trauma that one deals with when hearing the name of one's country transformed and perceived in a different light on the news, on the tongues of foreigners, on BBC, on CNN, or on the New York Times. To me, Syria will always be my grandpa's little garden that had terrazzo tiles and lots of clay plant pots that he had collected and meticulously taken care of. It is the time he allowed me and my brother to taste one of the edible flowers from one of the bushes, and later caught us sneaking in with the neighbor's kids and eating all the flowers on that bush after he went to sleep. The next day, he got so mad and sent us back to our parents and gave my mother a lecture about teaching us to respect plants and flowers. After my grandpa died, my aunt took care of his flowers, roses, carnations, jasmines, lilies, and chrysanthemums, until she was diagnosed with arthritis, and then the flowers had to be thrown away. I don't think one is ever able to fathom that one's own country has become a symbol of terror and disruption to the rest of the world, despite being the one who suffered from it. Home will always be home. Damascus will always be Damshaq, meaning a watered land. Hello, my name is Inna Shvorok. I'm from Ukraine. I'm an ethnomusicologist and a PhD in art science. I grew up in a small city called Kovel. It's in the west of Ukraine, so it's one of important railway station between connections from Ukraine to Union Europe. I grew up in the Ukrainian-speaking family with Ukrainian traditions, so I missed, personally, I missed for the people. I missed for my language, I missed for culture, of course, because I am ethnomusicologist. It is important for me, this cultural part. In this situation that we have today, I think we need to bring our culture to and speak about our culture, to show us who we are. I think cultural heritage is like our identity, so it's extremely important to save our children's and newborn generations. I think it's like to know the story. If you know story, you know your future,
And if you have your cultural heritage, you can bring it in the future, and you know who we will be. Who will? Yes, it's important to. Yeah. My name is Nina Sevastianova. I'm economist. I have economist education, but I like embroidery and Ukrainian culture. I'm from Ukraine, from Podillia. It's ethnic region. When I was a student, I feel my roots, genus, connection with my relatives, and began to be interested in my past, the past of my family, and I wanted to show the beauty of the place where my ancestors lived. For me, I'm also connected with the culture of Ukraine as a restored traditional ethnic house. For me, the most powerful moment was the Museum of Maria Primachenko was destroyed. This is a well-known primitivism artist from Ukraine. How did you get to Sweden? How to say? It was 9 months ago. I was forced to leave my country and take my 3 daughters, and we left my country. It was hard. Just hard. Mitt namn är Samuel Girma och jag är kulturarbetare till vardags och jag älskar det. Det är en stor del av mig. Jag är också aktivist och pappa. Jag är född och uppvuxen i Etiopien, i norra Etiopien. Flyttade till Sverige när jag var 13 år. Den 4 november 2020 invaderas Tigray av den etiopiska staten med slogan lag och ordning. Telefon, internet, bank och alla vägar stängs av. Tigray kapas helt från omvärlden. Den eritreanska diktaturens soldater invaderar Tigray från norr. Sjukhus, skolor, samtliga högre lärosäten, fabriken förstörs helt. Och skörd förstörs medvetet och bränns. Massaker och systematiska avrättningar äger rum. Och det är en omedelbar humanitär katastrof som råder, som de värsta på flera år i vår samtid. Och enligt siffror från flera organisationer, bland annat FN, Human Rights Watch och Amnesty, så är det över 600 000 människor som har dött till både följd av kriget och svälten. Och de mörka siffrorna vad gäller våldtäkter är 120 000 kvinnor och barn som har utsatts för sexuellt våld som vapen. Museer runt om Tigray har plundrats, förstörts. Flera UNESCO-listade kloster har medvetet förstörts. Och det här är otroligt sorgligt att läsa och att höra. Men ännu viktigare att det faktiskt dokumenteras. Det är så mycket som går förlorat i ett krig. I Tigray har vi inte ens börjat räkna de mänskliga förlusterna ordentligt. Men samtidigt så påminns jag om att vi måste dokumentera de kulturella förlusterna. Och Tigraykriget har ju haft syfte att utrota tigrianer, och det kan man inte bara genom att döda människor. Vi vet det från tidigare konflikter och krig. Man måste också radera historia, konst och kultur av gruppen man syftar att utrota. När kriget började så sa jag till en god vän: och nej, nu kommer musiken att tysta också och ersättas av krigsmusik och musik av motstånd som kan vara viktiga, men att de ersätter kärlekssånger eller musik om längtan och hjärtesorg, så blir det sorgligt. Poesin, litteraturen, forskningen i Tigray har ännu helt förstörd. Universiteten och skolorna är helt förstörda och Tigrays barn har inte kunnat gå i skolan på över 2 år. Och vad betyder det för konsten? Vad betyder det här för framtiden? För kommande generationer?
De här barnen som har förlorat sin barndom. För deras fantasi nu som är befläckad av brutalitet, de har istället bevittnat. Vilka böcker kommer de att skriva? Vad kommer deras poesi handla om? För mig är detta en kulturell förlust. Vi kommer att ha en hel generation berövad på språk. Nu kommer det mesta att handla om kriget och om överlevnaden. Jag längtar tills att de ska skriva poesi om vardagen. Jag befarar att de kanske inte ens kommer kunna skriva något alls, tyngda som de är av traumat.